Hello, Assalamu alaikum. Welcome back, everybody. waxaanu wiigii ugu horreeyey wiigii ina soo dhaafay hadda waxaynu casharkii inoogu dambeeyey wuxuu ahaa introduction to HTML. marka waxaan idinku dhaafay inaad website-ka booqataan la yidhahda Mozilla ama MDN oo aad Google gelin kartid. waxaad Google gelin kartaa aad tidhahdaa on Google. You can Google like MDN and then waxaa ku soo baxaya MDN website. So qaybta HTML ka kala gareyn doontaa kadibna markaad when you scroll down waxaad arki doontaa saddex qaybood oo muhiim ah: HTML introduction, HTML tutorials iyo HTML references. waxaynu hadda ku jirnaa waa introduction-kii. marka waxaan idin sheegay inaad akhridaan maaragtay introduction-ka. waa introduction-ku ma dheera, waa in yaroo kooban weeyi, waa few pages. marka inaad wada akhridaan dhammaan wuxuu ka bilaabmayaa what is HTML. So you will get the definition HTML-ku wuxuu yahay. wuxuu ku kala sheegayaa tagska, qaabka loo qoro, closing tags iyo open tags iyo self-closing tags, all of that. qaybta ugu muhiimsan aan doonay inaad markii xoogga saartan waxay ahayd waxay u bixiyeen anatomy of an HTML document. Anatomy-gu waxa weeyaan waa sidii biology-ga aad ku dhiganteen qolinkii iskuulada high school-ka matalan biology ku soo dhigtay sida jirka bini'aadmiga ama jirka xayawaanku u leeyahay anatomy ayay HTML-kuna u leeyahay anatomy. And that means waa skeleton uu u baahan yahay document kasta oo HTML inuu lahaado. marka anatomy-ga HTML-ku waa intan, skeleton-ku waa intaas. marka that skeleton, every single HTML document aad qoraysid waa inaad ku bilowdaa this anatomy ama waxaa la yidhahdaa boilerplate. marka intana qaybtii ugu muhiimsaneed bahayd. Hopefully waad akhrideen and maybe you have some idea waxa ay yihiin kuwan u taagan doc type. What is doc type? What's HTML? heading-ka maxaa la geliyaa? metadata waa maxay? all of these, maybe you have some idea haddii aad article-ka hore u akhriday. haddaanad akhriyinna hadda inaad dib u akhridi weeyaan. laakiin waxaan samayn doonaa hadda ayaynu isticmaali doonaa this anatomy. kadibna waxaan qori doonaa a valid HTML document because kii maalintii hore aan qornay it wasn't valid. It was the ideadu waxay haydoon inaad aad aragtaan sida loo sameeyo closing tags iyo heading-ka loo samayn karo. Okay, so let's open it up as Sublime Text. This is my Sublime Text, and one save garinaya. Then let me save this one into my folder so we can create a document. waxaanu bixinayaa kan topic1.html. remember markastood save garanaysid .html waxa weyn waa shardi weeye. inta hore waxaad doontaad u bixin kartaa and you can say topic1, topic2, whatever you want to say. You can call whatever you want to call it. Lakin .html, every document should have it. haddii kale kuma shaqaynayo. waxaan folder markaa lahaatid marka anigu folderkeenan ku save garaynayaa. folderkan isticmaalayaa wuxuu yaalaa waa desktop-ka, waa kii aan maalintii hore aan sameeyey. so it is this one. I'm using this one. Actually, I can rename this folder. Let me rename it as HTML. Okay. So that's my folder. That's where I saved it. So topic1 ayanu bixiyey. marka waxaan bilaabaynaa inaan qorno HTML document. waxaynu ku bilaabaynaa calaamadda tagga. marka deetana waxaad qoraysaa HTML. markaad intaa qortid haddaad taabatid keyboard-kaaga HTML aan wii highlight gariyey iminka waad arkaysa soo maha. HTML haddaan tab idhaahdo waxay soo baxaya boilerplate-kii. boilerplate-kii aan markii idin sheegay. let me just maximize this one a little bit so you can see it. kamarada kusoo dhaweeyo. so waxay soo baxaya boilerplate-kii. boilerplate-kii aynu halkan ku soo aragnay soo akhrideen, which is this one. let me
maximize this one too a little bit. Where is the polar bear? Right here. So this one is the skeleton oo HTML kasta leeyahay. Marka halkii aad ka qori lahayd maaragtay waxaan oo dhan aad kuba mid ka qori lahayd Sublime Text waxay ku fiican tahay by the time you write like HTML haddaad taabatid keyboardkaaga it's gonna populate for you the whole thing. So wuxuu buu ku soo baxaya. Let me do that again so you can see it. Let me get rid of this. Then I'm going to say HTML. It's going to highlight for me. And then if I say tab in my keyboard, skeleton code and always up here. Marka, you don't have to worry like in an exclamation mark and measure kuchira katakted in admarti one of the self-closing tags loaded. HTML marka علامة could be loaded and it's going to highlight for you. Then simply say tab. Skeleton key adu baahnayd inuu HTML document kaasi yeesho ama anatomy-gii dhammaan uu soo populate garanaya. Okay. Marka halkan ayaa document-kan imika waa document valid waa valid HTML document. Maxay hadda macnahoodu yihiin waxyaabahan meesha ku qoran. Like waxa meesha noogu qoran muxuu ahaa HTML waxa ku qoran doc type. Balkahan ka bilowna marka doc type waa maxay. So waxaad samayn kartaa HTML-ka ku noqo. Waxa ku noqotaa Mozilla. So let's Google it. Sababta aan doonayna in ku Google-nayna imika wax weeyaan inaad barataan. Marka aad when you come across something aanad hore u aqoonin maaragtay code hore, you have to know how to research and find the answer to that because everything is online. So waxaad oran kartaa waxaan oran karnaa doc type. Doc type, we can say MDN doc type. I'm going to do it on Google. MDN doc type. When you Google that, waxa ku soo baxaya doc type MDN. So you can click that. معناه MDN marka doc type ku wuxuu yahay ayuu ku sharxaysaa MDN. So we'll find what that is. So doc type wuxuu ku leeyahay in HTML the doc type is required. So doc type waa document kasta oo HTML hood qoraysid inuu doc type ku bilaabmo waa shardi weey. Waxay u taagan waa preamble-ka like markaad wax qoraysid maaragtay introduction-keeda hore qortid oo kale weeyaan muxuu ahaa ayuu yahay HTML document kasta. muhiimadda ugu muhiimsan halkan waad sii akhri doontaa intan you'll find out. Inta ugu muhiimsan waxa weeyaan in a nutshell HTML-kaagu marka uu ku bilaabmo document-kaagu markuu ku bilaabmo doc type waxay macnaheedu tahay inaad isticmaalaysid HTML-kii ugu dambeeyey version-kii ugu dambeeyey. Some of the old HTML documents doc type ma laha. Marka haddii aad aragtid HTML document hore oo beri hore la qoray oo matalan website lagu sameeyey oo aan doc type lahayn still it's okay lakin it's not the latest one. So haddaad ku noqotid muxuu ahaa halkan wuxuu ku leeyahay ujeedada ugu muhiimsan ee looga baahan yahay muxuu ahaa doc type waxa weeyaan inay website-ka ka ilaaliso inuu ku noqdo quirks mode. Quirks mode waxa weeyaan waa qaabkii loo samayn jiray berigii hore muxuu ahaa modeskii lagu samayn jiray the old documents HTML documents. So haddaad doonaysa inaad sii akhridid you can click here. So waxa kuu sharaxaysaa waxa uu yahay muxuu ahaa quirks mode iyo kuwii dambe. Marka in all days web page-ka waxa lagu samayn jiray laba version baa lagu samayn jiray. Mid waxa loo oran jiray Netscape iyo ka kale oo loo oran jiray Navigator. Waxa kale oo jiray waliba mid loo samayn jiray muxuu ahaa HTML Explorer-ka. Waxaa dhacday markii dambe ee la sameeyey standardka website-yada soo qaabka loo sameeyo W3C markii standardada la dejiyey browserska la sameeyey ayaa waxay ku shaqayn kari waayeen. They wouldn't be able to recognize website-yadii berigii hore la sameeyey mugti because standard cusub baa la sameeyey. Kadibna waxaa la dejiyey in standard cusub la sameeyo. Standardada cusub ugu dambeeya waxa weeyaan waa mid waxa la yiraahdaa waa full standardized mode midna waxa la yiraahdaa almost standardized mode.
Quirks mode baa weli jira isaguna. Marka Quirks mode waxa weeyaan any document, any website kasta oo lagu sameeyey berigii hore la sameeyey inta aanu versionadan cusub ee standardka cusub soo bixin ayuu Quirks modekaasi caawiyaa si aanu website-kii aanu hawada uga bixin oo marka aad visit garaynaysid website hore oo aan standardkan dambe la soconin Quirks modekaasi wuxuu kuu suurtagelinaya inaad still website-kii aad view garaysid oo aad arki kartid oo aad maaragtay macluumaadka kala socon kartid. Okay, marka just read this one. It's going to be just introduction iyo maaragtay general information. So doc type waa kaas. Doc type ku in a nutshell waxa weeyaan markaad HTML document-kaaga oo doc type ku bilaabmo macnaheedu waxa weeyaan waxaad isticmaalaysaa HTML5 oo ah the latest one. Okay, the second one is HTML. HTML u fiirsa hadaad aragtid waxa weeyaan HTML kan highlight gareeyo xagga baramka the last one it's going to highlight. Marka HTML-ku waxa weeyaan waa meeshii wax kasta ay dhexgelin. Everything that you write waxay ku dhexgeliyaa between these two tags. So opening tag oo HTML iyo closing tag oo HTML halkan dambe soo gashay. Labadoodaas. Marka everything that you write on that page, it has to be between these two HTMLs, like opening HTML and closing HTML. Marka maxaa ku sii dhex jira HTML-ka? Waxaa ku sii dhex jira heading waxa la yiraahdo. Marka heading-ku sida sheegay head-ku waxa weeyaan waa kelidii waxa weeyaan waa opening closing and closing wuxuu leeyahay opening and closing tags. Heading-ka waxa la geliyaa metadata. Metadata-hu macnaheedu waxa weeyaan waa everything that we don't see on the page or behind the scenes ayaa la geliyaa ayaa la geliyaa HTML-ka ayaa la geliyaa heading-ka sida title-ka oo kale. So the title-ka oo kale waa title-ka maaragtay uu page ku leeyahay. So marka hore aan eegno waa maxay metadata. What's metadata? Like metadata haddaan imika halkan idhaahdo haddaan idhaahdo metadata that's so metadata goes here. Waxaan oran karnaa metadata goes in the head. Yeah. So waxaan sameeyay imika markaan waxaan sameynaynaa haddaan imika sidaa ku daayo intana waxay ka muuqan doontaa page-kayga. So we don't want that. We want to make it on like waana comment ka dhigno. So waxaad samayn kartaa control haddaad isticmaalaysid muxuu ahaye Windows computer. Control iyo slash like control on your keyboard. Control plus waxaad gelisaa backward slash oo sidan oo kale ah. And hold on, go back and backward is like this. So if you say control and then you press and backward slash, comment bay ku gelinaysaa. And marka calaamadaha hadaad u fiiristid waxa weeyaan calaamadaas opening-ka deetana waxaa la geliyaa exclamation mark 2 dashes xagan kale waxa weeyaan waa calaamada iyo 2 dashes. Haddii aanad waxaad samayn kartaa waa qori kartaa lintaas adigoo aan isticmaalinba maaragtay adigoo aan isticmaalinba muxuu ahaye adigoo aan taaba isticmaalin waxaad samayn kartaa let's do this. We can write it down this. So waxaad qori kartaa sidan oo kale dash exclamation mark laba dash deetana halkan kale waxaad kaga soo xiri kartaa sidoo kale laba dash exclamation mark. You can do that. Still is a comment for you. So metadata waa maxay haddaba? Metadata waxa weeyaan let's go back to Mozilla and then let's find out what that is. So we're going to Google it. The reason and mar walba u Google garanayo waxa weeyaan waxaan rabaa inaad barataan markaad when you are reading something and you come across maaragtay something that you don't know, you need to know how to find. adiguna noqoto qof research samayn karo oo wixii find garan kara moogtay. Developer-ku macnihiisuna waaba intaasba. Waxa weeye inaad noqon kartid qof isagu wixii maaragtay
aqoonti raadin kara oo heli kara jawaabteedii mogti marka waxaan odhan karnaa mdn metadata. Okay, MDN metadata. So metadata MDN Mozilla. So we click that. So it's going to tell us what metadata waxay tahay. Wuxuu ku leeyahay metadata in it's like simplistic definition ka metadata uu leeyahay wax weeyaan waa data that describes data. So waxan waa data kala sii cadaynaysa mogti. And for example, if we could HTML document is a data. So HTML ayaa data isagu sidiisa ah. So markaad document kan iyo wax kastoo animation ku qornaa waa data mugt. It's a data by itself. But HTML can also contain metadata in its head. So metadata waxa la gelinayaa meesha headka oo halkan imka aynu aad arkaysa waxa la gelinayaa metadata oo dhan. And waa data kastoo aan ka muuqanin meesha. And marka metadatahu maxaa kamid ah waxaa kamid ah titleka kamid ah imka mid titleka website-kaaga titlekiisa oo kale waxa la oranayaa waa metadata. And matalan linkska aad ku xidhaysid matalan haddaad doonaysid metadata haddaad website-kaaga inaad ku xidhid muxuu ahaayay CSS document. So waxa la samaysay inaad document baad create garisay CSS ah styleka oo dhan baad samaysay dadana waxaad doonaysaa inaad ku xidhid muxuu ahaayay website-kaaga. That link, the link between your website or your HTML file iyo CSS filekii aad samaysay style ku samaysay linkiga waxaad gelinaysaa metadata oo matalan halkan oo kale waxaad oran kartaa link then you put the HTML here and the CSS. Okay, waxaad oran kartaa CSS.css something like that. So that's the file. مثلا waxaa laga yaabaa inaad gelisid muxuu ahaayay haddaad fileka ku xidhaysid muxuu ahaa website-kaaga ku xidhaysid JavaScript file, the link will go is in the metadata. So metadata waxa weeyaan waxa la geliyaa everything that we don't see on the page ayaa la geliyaa sida titleka oo kale. Matalan titleku waa maxay? Titleku waxa weeyaan every website aad booqatid matalan markaad eegtid halkan oo kale imka halka waxa ku qoran metadata markaad eegtid. Let me maximize this one a little bit so if you guys can see it. Halka ku qoran metadata MDN, which is this title right here. This is the title right now. And haddaad imika qortid oo kale matalan aad tidhaahdid let's say man4.net website-ka markaad eegtid on the top right there the tabkaaga waxa ku qoran Man4 Academy. That is the title. Okay, ama every website aad tagtid matalan haddaad Google tidhaahdid and halka u sareyso waxa ku qoran Google baa ku qoran. So that is the title. Titleka kuwaasa la yidhaahdaa mugt. And haddaad matalan imika eegtid oo kale Man4 Academy aad tidhaahdid I want to see where the title is. So waxaan raadin karnaa titleka meeshuu ku yaalo. So let's find the title. Halka title ku qoran yahay title. Let me put it this way. Title. Just search it. Come on. Title. So right here, I'm not sure if you guys can see it. What this place that I highlighted is where the title is. So you can see it says title. Oops. It goes the other way around. I try to zoom into the computer, to the camera. Right here. Okay. So it says title, Man4 Academy, another closing tag for the title. If you go to the Google one and you say inspect Google, so we can see where the title is for Google. We're gonna find the title somewhere here. Let's search that title. Oh, right here. That's the HTML. Let me just search the title. Title right here. Okay, so it says what I highlighted and it says title, opening bracket and opening a tag, Google, and then a closing tag for title. Okay, if you see Mozilla right here and you inspect it, we can find where the title is.
Same thing, you can say title. Just going to search it. I'm just saying Control F so you can search it. So it's right here. It says metadata title. So the title ka lagu sheegaya halkan gelaya waxaan waa title-ka web page-kaaga. So we're going to create that one. So head key waa kaas waa metadata gala. The body is where you're going to write all the information. So halkan waxaad ku qori kartaa xadaran kartaa all the information goes here. I can say control slash to make it like a comment and that's it. So all of these I know behind why intaas mukt. Okay, it says it is not saving my document for me, so let me create another one. Okay, HTML. This one. Okay, let me go back to my folder. See if my folder is open. Okay. Actually, I can open this. So nothing is blank right now. So I can go back. I may open my file. I can simply drag. If I want to open my HTML file in Sublime, I can drag this to the Sublime text and then say dropped. Or you could simply say, yeah, you could simply say, it wouldn't let me do that. Do you want to say modify, save it? Yes. Unable to save. Okay. I'm just going to create another one. All right. Let me just open my Sublime text. No, I don't want it. Okay. No, I don't want it. All right. I'm going to create another file. Save it. Topic to HTML. Okay, I'm going to save this one on my desktop. Okay, good. So let me create my HTML right now. HTML boilerplate. Okay, so title waxaan u bixinaynaa my first HTML topic. Let's put that name, and it's going to generate later. In the body, waxaynu gelinaynaa any tag in rabno marka waxaan ku bilaabanaa h1 oo ah heading key. Hopefully you already know what that is. HTML. So markaan qorayo haddaad la socotaan markaan qoro HTML, markaan qoro H1, it's going to highlight it for me. Then I simply say tag, or you can say enter. If I say enter in my computer, waxa weeyaan waa ii soo baxaysa, waa ii dhamaystiraysa. Deetana waxaan gelinayaa heading 1. Waxaan iska oran karaa waxa weeyaan heading 1. Okay, and then let me put some information. So heading 1. So let me save that. And let me open my file. So if I go here, and then I open this one on my browser on Google Chrome, I have a heading 1. Okay. And if you look at the title right here, it says my first HTML topic. So it's cut off a little bit. I can make it a little bit bigger maybe. If I close the other tags, yeah. So it says my first HTML topic. That is the title. Okay. Let's put some information here at the bottom, so we can have some more text. So let's say I'm going to simply say paragraph. So I'm going to say P means a paragraph. We're going to write a paragraph. Paragraph, waxaan qori karnaa wax kasayni doono. Waxaan qoray lorem. That text pops up. So I want you to see that trick. I don't have to write a whole lot of information, but it just generates for me.
jirta waxa la yidhaha lorem ipsum ama inaad taqaanaan mooyin lorem ipsum haddaad lorem ipsum taqaanaan you can google that what that is lorem ipsum is like this. Let me close this. It generates lorem ipsum. That's what it's called, lorem ipsum. Lorem ipsum waxay ku generate gareyn kartaa a dummy text ayay ku samaynaysaa oo degdeg ah si aad maaragtay a placeholder uga dhigatid marka aad samaynaysid HTML-yadii ama qoraysid fileska qoraysid. Okay, so Sublime Text waxay ku fiican tahay when you do a paragraph, you can simply say lorem and then say tab in your keypad, tab, and then it generates for you the whole package. It doesn't mean anything, all of these here. It's not even English. I don't know what it is. It's just like a bunch of stuff that looks like English, but it is not. Sometimes it may generate for you in English, but you don't need to have the لغة مهمة يعني waxay ku qoraysaa waxa placeholder-ka ayaa muhiim. So save this. Let's go back to our file. Where is our file? So markaan iminka refresh garayno, you will see all the text aan ku qornay maaragtay here will show in our page. Okay, so let's refresh it. All right, so everything that we put it is right here. All the information is right here. Okay. We can put another heading, which is that's H1. I'm going to put a small, which is a H2, smaller than that. So I'm going to put here. I'm going to say H2, H2, enter. So I'm going to say heading 2. It's going to be smaller than the other one. And then I'm going to create another, is that came from? No, not that one. Then I'll create another paragraph. So P tag means a paragraph. Another lorem tab. It's going to create another one for me. So if you go back and you refresh it, I can refresh it. Two things will come up. Another heading or heading 2 will come here. Your text ki raacaya markaas. Boom. Right here. Okay. So we populate that. So let's add another heading for some reason. Another heading, waxaan samayn karnaa. Another heading will be H, let's say 4. Yeah. Heading 4. Heading 4. Okay. And then you will see how it gets smaller. And then B tag. Lorem tab in your keyboard. Okay, you want to purchase it. Okay, and then you go back here and then you refresh it. All right, so everything pops up here. So now you have a heading 1, heading 2, heading 1 some text, heading 2 some text, and then you have a heading 4 some text, right? Okay, hopefully that makes you understand how you can use the boilerplate. So nothing goes beyond, everything that you write is in the body. See that? Here is the body, the closing tag for the body. That's the opening tag for the body. Everything that you write should be within the body. There is nothing that goes beyond beyond the body. Amaba maaragtay HTML-ka waxba maaragtay ma sii dhaafi karan. Everything first of all is within the HTML. Okay, and laga soo bilaabo from the heading ilaa iyo halka ugu dambeysa. Laakiin inta ugu badan ee page-ka ka soo muuqanaysa. Everything that you see on your website, on your web page, everything that pops here is in the body. This is called the body, the whole thing. The only other thing that shows here is the title, which goes on the top. Okay. All right. Wassalamu alaikum. So that is the first lesson, first topic, and then we'll see you in the next video. Okay. Assalamu alaikum. Bye.